بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Today our lecture is about phlebotomy and choice of instrumentation for pediatric sample. This lecture will be presented by Dal Ibrahim Waqi, Assistant Professor of Clinical Chemistry. Laboratory workflow cycle. The flow cycle includes the entire step of the laboratory test, starting from test ordering by a doctor until reporting the result. There are 3 phases of laboratory testing, which include pre-analytical test ordering. These include specimen collection, transport, and processing. Analytical, which include test specimen, proceeds into the lab to perform tests. Post-analytical, which include record the result and dispatch them to the doctor and the patient. Phlebotomy or blood collection. The term phlebotomy refers to blood collection or blood draw from a vein, artery, or capillary. This blood is used either for lab analysis or blood transfusion. Phlebotomy equipment. For phlebotomy, we need disposable syringe, vacuum system, disposable lancet, gauze pad, cotton, tourniquet, alcohol swab, plastic bandage, and waste container. Here we can see this equipment starting from the gloves and end with sharp container for disposable of sharp things. Nowadays, there is a new device for vein appearance. The challenge in the blood collection is how to find the vein. So this new device that utilize laser or infrared technology for vein viewer facilitate in the finding of the vein. So this is comfortable for the patient and makes the collection very easy. Also, there is a new device for infant blood collection. This is automatic sample mixing, reduce repeated collection due to clot and hemolysis, collect even smallest drop from the puncture site with no squeezing, scoping, or stopping to mix the sample blood immediately. Type of blood specimen. We have a capillary blood or venous blood. Also we can collect arterial blood, and this is mainly used for blood pH or ABG profile. Capillary blood is a combination of venous blood and arterial blood used in children and infants or where venipuncture cannot be performed. The recommended site for capillary collection on adult and children over 1 year of age is surface of the distal end segment of third, middle, or fourth ring finger, air lobe in adult, and the grade 2 or heel in infant and children less than 1 year. Venous blood sample. Usually vein is used to collect blood by venipuncture procedure. In adult, most venipuncture procedure used arm vein. On arm, one of 3 arm vein is used, either median cubital vein, cephalic vein, or basilic vein. Median cubital vein is located in the middle. It is the best choice vein because it is easily accessible and it has good blood flows than cephalic and basilic, which has slower blood flow. However, if venipuncture in the median cubital vein is unsuccessful, we can use cephalic or basilic vein. Here we can see the site for venous blood collection. Step of safe blood sampling. Step 1, select the equipment and prepare area. Step 2, prepare patient, collect blood sample. Step 3, transfer blood. And step 4,
it is waste management. The blood collection from infant and young children is complicated by the patient size and frequently by the ability of the patient to communicate with the phlebotomist. Also the size of or the volume of the blood which can be collected, because the small infant have a small veins, so it is very complicated steps. For that, there is a difference in pediatric phlebotomy from the adult phlebotomy. So what is the difference? Number one, communication, position of patient, distraction, pain relief, and holding technique. بالنسبة لجمع العينات في الأطفال والأضل في اختلافات. الاختلافات دي بتمليها علينا نمبر 1 حجم الطفل وصعوبة التواصل بينه وبين الشخص المسؤول من جمع العينات، بالإضافة لأنه الأطفال عندهم أوردتهم ضعيفة جدا، فبالتالي محتاجين طريقة معينة لجمع العينات. الاختلاف يكمن في 5 مواقع رئيسية. نمبر 1 communication، كيفية التواصل مع الطفل. نمبر 2 position of patient، الوضعية اللي احنا نخلي فيها الطفل وجوده أو جلوسه قبل ما نجمع العينات. نمبر 3 distraction، لازم يكون عندنا بروسيجر عشان ما نلهي بيها الطفل ما يحس بخوف برهبة من جمع العينات. نمبر 4 بين ريليف، نستعمل مسكنات للألم بحيث إنه ما يحس بصعوبة جمع العينة. and holding technique، وهي بنسميها تغنية الإمساك، لأنه بنحتاج لوضعية معينة بتختلف من الأضل باعتبار إنه الطفل شخص صغير. فهنجي نشوف التفاصيل حتتم كيف. Number 1 communication. This is dealing with patient and parent. Age appropriate language. 0 to 6 months totally depend explain the procedure to parent. 6 to 12 months fear of strangers, smile, talk gently to baby, distract with toys. 1 to 3 years fear of injury, think only of themselves, talk to child and parent simple command, need parent cooperation. 3 to 5 years fear of injury, enjoy pretending, role play, singing, use pain relief. 6 to 12 years more involved, aware of procedure, explain everything, try to get cooperation. 13 to 17 years actively involved, talk directly to Tengr, can be impressed to show fear, especially boys watch faintress. بالنسبة للكوميونيكيشن أو الاتصال، الموضوع متعلق بالطفل والوالدين. بنحتاج للغة للتواصل مع كل عمر معين. فإذا كان الطفل عمره من 0 ل 6 months، هنا الطفل يعتمد اعتماد كلي على والدينه، بالتالي احنا محتاجين نشرح البروسيجر to the parent. إذا كان عمره ما بين 6 ل 12 شهر، الطفل في المرحلة دي بيخاف من الغربة، بالتالي احنا محتاجين to smile، نبتسم، نتكلم بهدوء. ممكن نلهي البيشن بديستراكت بستويز، نديه ألعاب أو أي حاجة تخليه هو ملهي عشان يحس بالاطمئنان. 1 to 3 years، هنا عمر الطفل بيخاف من الانجري، من الحوادث والصدمات، وبالتالي محتاجين
للبارنتس عشان يدونا simple command، بالتالي هو يكون ريلاكس ويستمع للكلام وبالتالي ينفذ الأوامر. هنا احنا بنحتاج للكوبريشن أو التعاون من الوالدين. 3 to 5 years هنا محتاجين إنه الطفل تشغله، تغني له، تستعمل معاه البين ريليف، المسكنات الألم، تلعب معاه عشان هو يحس بالاطمئنان ويقدر يثق فيك ويخليك تجمع منه العينة. 6 to 12 year هنا من العمر بتاع 6 ل 12 سنة الطفل بيكون very aware. ممكن نشرح له البروسيجر وممكن نلقى العون منه هو ذاته. 13 to 17 year here is actively involved. هنا عندنا شخص مراهق، شخص كبير، بنستغل حتة انه هو يحرج من احساس انه هو ضعيف، فبنستغل الحتة دي ونستفيد منها بالذات عند الأولاد، لأنهم ما بيحبوا يسهروا بشعور بتاع إنهم هم ضعيفين أو خايفين. So any age has special communication technique. Number 2, position of patient. Outpatient, babies and toddler sit on the parent lap. 5 to 8 years may want to sit on a chair alone with parent on chair beside them. Older children may want to be on their own but must have parent outside. Children over 16 do not need parent with them unless they have intellectual disability. بالنسبة للوضعية بتاعة الطفل أثناء جمع العينات، إذا كان الطفل أقل من 5 سنين بيحتاج لأنه نجلسه في حجر والدينه. أما إذا كان أكبر من 5 سنوات فبالتالي بيحتاج إنه ممكن يقعد في كرسي لوحده، بس بالضرورة إنه يكونوا الوالدين بالقرب منه. إذا كان عمره أكبر من كده ممكن يكون متواجد براو مع وجود الوالدين outside the collection room. children over 16 هنا الشخص بيعتمد على نفسه، ما بيحتاج لوجود الوالدين إلا إذا كان عنده مشاكل هو خاصة به، مشاكل صحية أو عقلية، فبالتالي بيحتاج لوجود الوالدين. In inpatient patient in the hospital, here small babies under 6 months may have blood done while in cot without phlebotomist needing assistance. Older babies require 2 people to hold. Parent may assist phlebotomist to hold any and comfort babies. For older children, have parent on opposite side of the bed to reassure child and help. بالنسبة للمريض داخل المستشفى أو المريض الموجود في العنبر أو في حالة مرضية أكثر من المريض الأوت بيشن، إذا كان عمره أقل من 6 سنوات هنا بكون موجود في سرير متحرك، بالتالي ما بيحتاج لعون من الفلوبوتوميست، ما بيحتاج لنيدنج أو أسيستنت. إذا كان عمره أكبر هنا بيحتاج 2 people to hold، بيحتاج لشخصين عشان ما يعملوا له شنو، يثبتوه. ممكن نستغل البارنت to assist phlebotomist to hold and comfort babies. For older children محتاجين لأنه البارنت يكونوا outside or on the opposite side of the bed عشان ما يطمنوا الطفل ويساعدوه إذا احتاج لمساعدة. Pain relief. Sucrose is used for small babies when inpatient as need to be prescribed. Amitop, this is cream to be put on 45 minutes before blood test
can add to anxiety. Cardiogesic spray used mostly very quickly, very cold, and some children do not like, so always ask. BZB, some parents bring these with them. Combination of cold and vibration distract child. محتاجين لبين ريليف اللي هو مسكن للألم أو مخفف للألم، وممكن نستعمل السكروز أو الأمبيوتوب. الأمبيوتوب عبارة عن كريم بيمسح قبل 45 دقيقة من جمع العينات، وده دايما بنديه للناس القليقين اللي عندهم anxiety. كرايوجيسيك سبراي ممكن نستعمل بخاخ، لكن البخاخ بالرغم من انه سريع لكن بارد، ففي بعض الاطفال ما بيحبوه، فبالتالي لازم نسأل قبل استعماله. بي this is a distraction technique used vibration and cold وcan distract patient and make them to collect the blood very easily. Holding technique. This dealing with babies and young patients require phlebotomists. Young patients do not sit still and hold up their arm for blood tests, so phlebotomists must learn patient arm and not let go and use butterfly and change bottles with other hand. Parents are asked to hold child hand that is not being used so they do not try to take butterfly out. Be aware that parent concern are for their child and may not hold as well as colleague would. Here is holding technique which is mean هي تغنية الإمساك. بالنسبة للأطفال الصغار بنحتاج young patient محتاجين في بعض الأحيان إنه نعمل لهم فراشة، بحيث إنه بالذات إذا كان عندهم عدد كبير من العينات، بدل ما كل مرة يتعرض الطفل لطعنة ونشيل كونتينر، فبنركب بترفلاي وناخد منها العينات. لكن بنكون حريصين على إنه نثبت اليد الأخرى، لأنه الطفل اليانج بيشنت ممكن يحاول إنه يطلع الفراشة دي من مكانها، بالتالي ممكن يأذي نفسه. فلازم نمسك اليد الثانية ونجمع العينات بيد واحدة. ممكن نسأل البارنت عشان ما يساعدونا في العملية بتاعت الهولد اوف ذا تشايلد، لكن لازم ناخد في اعتبارنا انه الوالدين دايما بيكونوا في صف اطفالهم، بالتالي لازم نكون اوير من الحتة دي عشان ما نتعرض لمشاكل اثناء الكوليكشن. Anxious patient. Some children can be very anxious and may not want blood tests done at all. It is important to keep calm, talk gently to child and try ease their fear. It is also important to get parent on your side. If child is unmanageable and it is unsafe to do blood, the phlebotomist may stop and talk to the parents that they may have to leave as it is not safe to continue. بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من حالات القلق والخوف من جمع العينات، محتاجين نهديهم، نطمنه. إذا فشلنا في العملية بتاعة تهدئتهم، نحاول نخلي البارنت يكونوا في صفنا ويساعدونا في العملية دي. في حالة إنه فشلنا وإنه نعمل مانج ندير القصة بتاعة جمع العينات إنها تكون سيف، بالتالي مفروض الفلوبوتوميست يوقف أن يعني يشير للوالدين بأنه جمع العينات لا يصلح في هذا الطفل ما لم يكون keep calm، يعني يكون هادي، فبالتالي نوقف العملية لأنها بتكون unsafe. After we collect the blood, then we are going to choose the analyzer for test performing, and this depends on issues such as how much dead volume is there in the system. The smaller dead volume, the greater number of tests that can be run.
Does the clot or bubble detection allow for recovery of sample? All analyzer can detect a clot, but not all will recovery of sample. Is the system truly random access? This allows selectivity of menu for given sample. بالنسبة لاختيار الأجهزة بيعتمد على 3 محاور رئيسية. حجم العينة اللي احنا محتاجين ليها. نمبر 2، هل الجهاز عنده المقدرة انه يتعرف على الكلوت؟ في بعض الأجهزة بتتعرف على الكلوت لكن ما بتقدر تعمل لها ريكفر أو مني، فبالتالي لازم نعرف نوع الجهاز. نمبر 3، is the system random access؟ يعني في بعض الأجهزة ما لم تنتهي من الرن الأول ما بتقدر تعمل رن تاني، فبالتالي احنا محتاجين نعرف نوع الجهاز is random access or closed access. this help بيساعد في العملية بتاعت selection of the menu of the test. I think that is all about phlebotomy and choice of instrumentation for pediatric sample. Thank you for good listening and see you in the next lecture.